Kwanza nataka kushukuru MediaMax Network Limited kwa kuchukua nafasi hii kwa kuongoza katika utangazaji digitali. Ni nafasi nzuri. Kwanza I think I'll take it in English. Ni fursa mzuri kuchukua nafasi hii kuhakikisha tunza mazingira yetu. All right. And what do you think is the impact? I think the impact of this process is really significant because every tree that we save, we are saving our future. Remember, nature does not forgive. And if we do not take care of nature today, it will not forgive us tomorrow. We will face the full wrath of nature. And it's a great initiative that people daily has decided to save the trees by going digital. All right, thank you very much for your time. Asante sana. Niruhusu niweze kumkaribisha katibu mkuu mtendaji wa MediaMax ambaye ni Bwana Ken Ngaroya apate tu kutueleza hii leo ni nini kimefanyika na kina umuhimu gani katika historia. Thank you very much. What we've done today is we've marked the end of us cutting trees, us moving to growing trees as a people daily. As you're all aware, for a newspaper to be done, we need to cut trees to make newsprint. Around how many copies were we making per day, probably, to understand the impact of this move? At our peak, we used to do between 100,000 and 150,000. Yes. All right. And for the viewers, is this the end of People Daily? It's a beginning of a new product. The new People Daily app will have much more content. To select the content you love, you'll be able to select to read later, you'll be able to share with your friends, and you'll have a lot of also international content from partners like New York Times. All right. And for someone who may be thinking, what informed this decision? We have looked around and we've seen the devastating impact environmental degradation is doing. And we realized as an organization, we are directly contributing through physical newspaper printing. So to avoid this, and you've seen the floods in Kenya, you saw earlier this year, people dying, we've had drought, we've had so many catastrophic climate change effects in our country. And some of these can be mitigated against by just safeguarding our environment. Yes, and planting and growing trees is one of the simple actions we can do. We will also look at societal sustainability, where we shall look at digital connectivity. Right now, a lot of young people are doing things using data. But the question is, do they have meaningful data connectivity? Do they have 4G speeds? Do they have data everywhere? Do they have it in schools? Do they have it at home? Do they have it in public places? And someone might be asking, is how easy is the application and the website where they're going to get the content from? It's very easy to use. It's available on the App Store, the Play Store, if you're using a Google phone. I can also get a web product. And also, you can, if you have an Apple phone, it's in the Apple Store. So we've made availability and speeds to be the best. They're the best speeds for ease of the consumer getting the content. And also, once you have the app, live news is a feature within the app. So apart from you getting the e-paper, anything that is happening is updated every 2 minutes at least. So you get to know everything that's happening either in politics, sports, entertainment, lifestyle, with the economy. So breaking news is also integrated within the app. So we are assuring the readers of same level or caliber of quality. We are assuring them of the best quality, yes, and for them to keep them informed all the time. All right, thank you very much. Asante sana. Huyu amekuwa ni katibu mkuu mtendaji kampuni ya MediaMax Limited, Ken
Garoya akitueleza tu hatua ambazo Kenya imeweza kupiga ama Media Max imeweza kupiga katika kuhakikisha kwamba wanakomesha uchapishaji wa gazeti la Pidi. Kwa sasa niruhusu tu niungane na mmoja George ambaye ataweza kutueleza tu kiundani, labda tunaposema kwamba tumehama kutoka kuchapisha gazeti and now we are moving to digital, what does this mean? First of all, this is not a product about just going green. It's a product of a lot of research, a lot of data, and coming up with solutions from the feedback we are receiving from our audiences. We know very well that our audiences have changed. We know that the demographics that are consuming content have changed. So we saw a need to bring a product that actually meets the consumer at their point of need. Yes. All right. And how easy is it to use? It is probably the easiest app you'll ever use. It's a 4-button bottom menu. You have live news. You have the e-paper, which contains both the e-paper and all the archives. You have My Content, which contains all the bookmarks for all the content that you might want to read or download offline. And then you have the settings, which allows you to toggle with how you use your data, customer care, like reaching out to us and everything in case you're having any challenges. It's so easy to use, the simplest. All right. In a generation of young people, you know, with the fear of missing out, sometimes you have your story highlighted on the newspaper and you want to keep a copy of that. How easy is it to keep a record of that now that we are not printing any more physical ones? Actually, it's way better than having a physical paper. A physical paper wears out. On digital, everything is archived. Like we have everything. Right now, if you download the app right now, I challenge you to download, you'll get even the first publication that was uploaded as an e-paper. We have the archives for every single paper and every single article that has ever been published by people daily. Something else right now when we talk about digital, the first thing we think about is safety. How safe is our data? First of all, we have ensured that we have partnered with the right security partners to ensure that the app is safe. Secondly, we inform you of the minimal data that we collect. You do not need to use your numbers, your emails, so many other things for you to log in. It's a free app. You're not subscribing. You're not doing anything that requires you to part with your data or part with information, personal information. Unasema kwamba gazeti hili ni la bure kama ilivyokuwa awali. Bure bwerere, lakini with more content. It's free, but with more content, more engagement. We'll even be updating you when we release live updates, when we release an e-paper. We'll make sure that in real time, you actually entertained, engaged, and you can feedback, unlike when you're using a static paper. Right. Thank you very much. Asante sana kwa maoni hayo. Na tupate tu tukiweza tu sauti ya mwisho kabla tuweze kurejesha studio ya mkazi mmoja. Karibu sana tu katika runinga ya K24. Tumekutembelea, tumepanda miti karibu na nyumbani. Labda tuambie unahisi vipi na unafikiri ina muhimu gani kwako wewe? Kwangu nimefurahia. Majina ni Ruth Getagia. Mimi ni secretary wa kikundi cha wanakijiji Kebiko Community Forest Conservation Group ambacho kilianzishwa mnamo mwaka wa 2016 tukiwa wanachama kama 32, lakini kwa sasa tuko 23. Nisi tumekuwa tukigrow hizi seedlings kutoka kwa mbegu, tunazitunza na kwa sasa tunazileta kwa msitu alafu tunaendelea kupanda. Kwa sasa tumefurahia kushikana na Media Max ambao wamekuja siku ya leo wakatuinua kwa kutuchukulia miche yetu kwa nasari yetu na tukafurahia kwa hiyo. Na tena Greenbelt wametusaidia sana. Tumekuwa na wao tangu 2018 ambapo walipanda miche ya miti kama 18,000 ambao iko hapa opposite, na mwaka wa 2019 wamepanda ingine 17,600. Mwaka wa 2021 wamepanda miti 30,000 ambazo wamefuatilia na hata sasa imekuwa msitu mzuri. Tumefurahia kwa kushirikiana nao wakati huo wote. Kama mimi tumekuwa na kikundi changu tukitunza hiyo miti
tangu ilipopandwa na mpaka ikue. Na kwa sasa ambapo sasa tumeshirikiana Media Max na kundi kama lenu, je, unahisi kwamba huu ni mkondo ambao unafaa kufuatwa na mashirika mengine? Tunafurahia na tungeomba sana vikundi zingine join kutunza misitu, ni kwa maana misitu inatusaidia, mvua inatuletea mvua, hewa safi, na hata tunaona umuhimu. Na tena sana ile ningesisitiza ni kwamba sisi watu wanakijiji ambao tumepakana na misitu tutafutiwe kitu ambacho kinaweza replace kutumia kuni, ndio tuwe tunatunza misitu, tusiwe tunaingia kutoa miti kwa jinsi kwa hali ya kutumia jikoni. Ni kwa maana wamama wengi hapa tunajua tunaingiaga kutoa kuni. Asante sana. Busara, kama unavyosikia, kikweli gazeti la People Daily linaweza kuhamasisha tu pia jamii na makijiji na wanavijiji mbalimbali kuweza kufuata mkondo huo uhifadhi wa miti, kosa kuchapisha gazeti kama walivyokuwa wakifanya awali, na kwa sasa unachohitaji tu ni simu yako ama kompyuta yako, unaenda kwa tovuti la People Daily ama vile vile katika application una Google, kuna Google Play, vile vile kuna Play Store, ambapo unaweza kupata application yako na kuweza kusoma gazeti unayoipenda kama kawaida. Na kwa sasa nirejeshe tunapomatisha hapa kutoka msitu wa Kibiku. Naam, asante sana David Kagina kwa taarifa hiyo. Bila shaka amezungumza na waliohudhuria, na ulivyosikia kila mtu ana furaha moyoni kufuatia hatua hii. Ni hatua ambayo imefurahisha wengi, maana itatusaidia sisi na sisi peke yetu, bali kizazi kijacho. Kama huyo mama alivyosema pale, anasema kwamba ni vizuri kwamba tumeungana kwa pamoja, mashirika na vikundi tofauti ambavyo vinatunza mazingira, tumeshirikiana kuhakikisha kwamba kwa pamoja tunahifadhi mazingira yetu. Mtazamaji, kufikia hapo tunachukua mapumziko mafupi. Tukirejea nitakuwa napiga gumzo kidogo hapa na David Loha ambaye yupo ndani ya studio, basi usiondoke.